సార్ మీరు you wanted లెవెన్త్ to share? అయిపోయింది కదా, 12th నుంచి. నిన్న ఫస్ట్ కేసు చెప్పాను కదా మనము, సార్ ఎంప్లాయర్ ఇస్ నాట్ లయబుల్ అనేది. సో దట్ ఈస్ వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆ కేసు చూస్తే సుప్రీం కోర్టు కేసు అనేది కంప్లీట్ గా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఆన్సర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎస్, ఎంప్లాయర్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ కేస్. ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు గూగుల్లో కొడితే కూడా ఎస్ ద ఎంప్లాయర్ ఈజ్ లైక్లీ లయబుల్ ఫర్ కాంపెన్సేషన్. అది కేస్ టు కేస్ అయిపోయింది సార్, హార్డ్ రూల్ లేదు. దట్స్ ద రీజన్. సో అందుకే అంటున్నాను, మనకున్న క్వశ్చన్ ప్రకారం చూస్తే 100% ఎంప్లాయర్ ఈజ్ ద లయబుల్. సో నిన్న డిస్కషన్ లో ఎంప్లాయర్ వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తేనే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ అని ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేశాను, రైట్? బట్ దట్ నీడ్ నాట్ టు బి. ఓన్లీ పాయింట్ ఏంటంటే హీ హాస్ టు ప్రూవ్ దట్ ఓకే వాడు ఆ జాబ్ కోసమే ఆ రెగ్యులర్ టైంలోనే దానికి రెగ్యులర్ గా వర్క్ లో వెళ్తున్నాడు అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. అదే సార్. సో బేసికలీ సుప్రీం కోర్ట్ గైడ్ లైన్ వాజ్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. కరెక్ట్. So as long as we can prove that, then they have to pay. Correct. That's the reason I am saying. So ఆ కాంటెక్స్ట్ లో మన ఆన్సర్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ద yes. అదర్వైజ్ కాదనుకుంటే నో అని చెప్పిన ప్రాబుల్ ఈ కండిషన్ రాసేసి మనం నో ఎస్ అనేది రాయాలి. ఆ కండిషన్స్ రాసాం సార్ మనం, మేడం చదివారు, ఇంకో 3 కండిషన్స్ కూడా చదివారు. చదివారు. నేను అంటున్నాను నిన్న మనం ఓవరాల్ గా మన కంక్లూజన్ అంటే బ్లాంకెట్ గా అనుకోకూడదు అంటున్నారు మీరు. కంక్లూజన్ నో అని అన్నది అది నో కాదు, యాక్చువల్ గా 90% ఇట్ షుడ్ బి ద yes. Say no, probably we can give the some context ante. So just done, that is sir. What I want to share. Yeah, nice. Thank you sir. Thanks. Yeah, nice sir. Yeah, how do I share? Acha meri sorry nenu yeah no problem naaku ee teams anta marchese sir mundu easy ga undedi ippudu koncham can you guys see? Yeah, yes, okay. So we'll start with the 12th question. Already 9:17 అయిపోయింది. మేడం గారు స్టార్ట్ చేస్తారా? యా yes. Okay. నేను వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? Yes. Okay. Jacob, an employee, has committed fraud upon his employer in the accounting year 23-24. Is Jacob eligible to get bonus for 22-23 accounting year? So 22-23 accounting year bonus 23-24 istar kada, but this fellow committed fraud in 23-24. So the facts are Jacob, an employee, committed fraud against his employer during 2024 accounting year. Specifically asks about his eligibility. Me voice break avutundi madam. The previous year 22-23 accounting year. My voice break అవుతుందా? Yes. నిన్న కూడా స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. Somehow you set something. Settings ఏమో చేంజ్ చేశాను. Oh, not really. 5G నే ఉంది, but I don't know why it's breaking. Is it okay now or now it is someone okay. wants Looks to take like it over? Now it is okay. లేకపోతే ఫస్ట్ I'll read for some. చదవండి. I don't know, maybe నేను ఫోన్ ఛార్జింగ్ లో పెట్టాను. Would that be a problem? Yeah. Could be. Okay, then first చదవండి, then I will catch over. Yeah. Okay, madam. Okay. So the question is, Jacob, an employee, has committed fraud upon his employer in the year 23-24 accounting year. Is Jacob eligible for that bonus for that particular accounting year? So Jacob, an employee, committed fraud. Is he eligible for that for the last year 22-23 లో ఎలిజిబుల్? 23-24 లో ఫ్రాడ్ చేశాడు, 22-23 కి ఇవ్వాలా లేదా? Whether an employee who commits fraud in the subsequent accounting year is disqualified for receiving bonus for the prior accounting year. సో లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఫ్రాడ్ చేశాను, ఈ ఇయర్ చేయలేదు కదా, సో ఈ ఇయర్ నాకు బోనస్ ఇస్తారా లేదా అని అడుగుతున్నాడు. అండర్ సెక్షన్ 26 and 27 of the code wages 2019. So what does the rule say? Bonus eligibility and disqualification are now governed by Code of Wages 2019, which has subsumed and repealed the Payment of Bonus Act 1965. So section 26 ఏం చెప్తుంది? Eligibility of bonus states that every employee in an establishment shall be entitled to a paid bonus by his employer in an accounting year if he has worked for not less than 30 working days in that year.
This provision establishes on year basis accruing an individual right for the specific accounting year. So the first qualification 30 days a year lo panjeyali, so which he meets. The second one is disqualification. Section 27 provides specific grounds for disqualification. Notwithstanding anything contained in the code, an employee shall be disqualified from receiving bonus if he is dismissed from service for fraud, violent behavior while on the premises of the establishment, theft, misappropriation, or sabotage of any property of establishment. Key interpretation of section 27 ఏంటంటే the language of 27 links disqualification to dismissal for specific misconduct. It does not explicitly state that such a qualification applies retrospectively to forfeit bonus earned from previous completed accounting year. Judicial interpretation consistently holds that the right to bonus accrues annually and disqualification primarily operates for the bonus of the accounting year in which the employee is dismissed for the specific misconduct. సో ఏ ఇయర్ తప్పులు ఆ ఇయర్ కేనండి. సో లాస్ట్ ఇయర్ తప్పులు చేసినందుకు ఈ ఇయర్ మనం పెనలైజ్ చేయలేము. దట్స్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 27. And there are some relevant sections, but these are like very old sections, but they are like landmark cases, which I've quoted here. While the cases are decided under payment of bonus acts, their principles are highly persuasive and directly relevant for interpreting the substantively identical provisions, section 26, 27 of the Code of Wages. So Jalan Trading versus Mill Mazdoor Union, the landmark case established that the fundamental nature of a bonus under Indian law. The court held that the bonus is not merely an ex gratia or share in profits, but a character of deferred wage and is a statutory right accruing to the employees. This fundamental understanding supports the principle that once the conditions for the bonus, earning bonus in a particular accounting year met, the right to the bonus crystallizes and cannot be forfeited retrospectively for subsequent acts unless explicitly provided by the statute. సో ఇన్ దిస్ కేస్ క్లియర్గా ఏం చెప్తున్నారంటే ఏ ఇయర్ తప్పులు ఆ ఇయర్కే. సో లాస్ట్ ఇయర్ రెట్రోస్పెక్టివ్ తీసుకొచ్చి ఈ ఇయర్ని ఫార్ఫీట్ చేయలేము. అండ్ దిస్ వాజ్ ల్యాండ్ మార్క్. సారీ మ్యామ్ సార్, ఇది రివర్స్ సార్. మీరు అదంటుండే తప్పు చేయలేదు. తప్పు చేయని టైం 2022-23లో వాడు తప్పు చేయలేదు. 23-24లో చేశాడు. కానీ 22-23ది అప్పటికి ఇంకా వాడు ఇవ్వలేదు. యాక్చువల్గా రివర్స్ మీరు అనేది. ఓకే, యా. సో ఎలా తీసుకున్నా ఏ ఇయర్ కి ఆ ఇయర్ 23-24కి వాడు బోనస్ ఇవ్వకూడదు, కానీ 22-23కి అయితే ఇవ్వాలి. కరెక్ట్, యా. అంతే కదా? ఆన్సర్ సింపుల్ ఇస్ yes, correct, yeah. So that's what the Jalan case is also. Basically it is saying that every year ఆ year ke untadi, the right to bonus crystallizes and cannot be easily forfeited retrospectively for subsequent years unless explicitly provided by the statute. So in a case highly relevant, Bharat Gold Mines and Regional Labour Commission, in this case highly relevant to the present facts, the employee was dismissed in the last year due to a proven misconduct, and the employer sought to deny him bonus for the previous year when he was still in service and had not proven misconduct. The Karnataka High Court held that bonus for the particular year is payable based on the conduct and eligibility within that year. Correct. It explicitly states that misconduct that occurs in a subsequent year cannot be retrospectively invalidate bonus ineligibility. Sir, yeah, this is the right case actually. Yeah. The principle articulated was the entitlement to bonus crystallizes at the end of the accounting year, and once that happens, this cannot be revoked on the account of future events. So application ended in this situation, the bonus question is for 2023 accounting year. His eligibility for bonus must be determined based on the performance adherent during that specific year as per section 26. The fraud committed was in subsequent year, while the section 26 states disqualification of bonus for fraud, but this was not in that particular year kabatti he is eligible. So that's the end of the long message. So an established by Supreme Court in Jalan Trading case, which we can quote here, and also directly supporting is the Bharat Gold Mines case, which is exactly the same case. So unless the fraud committed in 2020 directly relates to or impacts the calculation of 2023, if
basically his right to accrue the bonus at the end of 2020 accounting year is valid based on the performance during that period. Adandi. So any questions? So I should thank the professor for putting ఆ కేసుకి ఎగ్జాక్ట్గా సుప్రీంకోర్టు కేసు ఎత్తికి పాపం ఆవిడ చేశారు. సో నైస్. Should I move to the next question? Yes. Yes. Okay. Question 13, whether a licensed porter working in the railway station is an employee under Employee Compensation Act. State reasons if yes and if no. And both reasons yes or no are reasons cheppandi. This was asked once. Actually, this was asked last year. So a licensed porter worked at a railway station carrying passengers' luggage. He holds a license issued by the railways, wears a uniform, operates the railway premises, and follows certain rules. However, he is not on regular payroll of Indian Railways, and his income is not earned directly from passengers. He sustains an injury while working at the station. Issue: he is a licensed porter who works independently under railway authorization, an employee within the meaning of the Employee Compensation Act, so as to be eligible for compensation in case of inquiry. The Employee Compensation Act aims to provide compensation to the employees for injuries sustained during and arising out of the employment. Definition of employee: an employee under the Act broadly includes various categories of persons working under the contracts of service. This is fundamental test to establish an employer-employee relationship, which distinguishes an employee from an independent contractor. Test of contractor or service. Courts consistently apply tests like control test and organic test to determine if the contract or the service exists. Control test examines whether the employee has the right to control not only the work is to be done, but also how it is done. And then the second one is organization test. It considers whether the worker's work is an integral part of business rather than merely accessory to it and integrated into the employee's organization. So here the rules ఏంటంటే అసలు ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఏంటంటే various categories working under a contract of service is also considered as an employee. Next to ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ ఫర్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏముంటుంది? who is controlling and what is the organization's role in it. So control test ఏంటి? Control test is basically who is controlling and what work is done and how it is done. Second, organization test is basically considers whether the worker's work is integral part of business rather than merely accessories on it, integrated into employees' organization. So there are two cases, Shankar Balaji Vaje versus. Can I ask you? Yeah, you can ask, madam. Venu garu, I have a question before you go to the case laws. Ninna, if I remember it right, నిన్న ఒకటి చదివాము ఏంటంటే irrespective of outsourced or contractual, whatever is the nature of employment, if the injury has occurred out of the employment and arising in the course of employment, ఆ two conditions fulfill అయితే compensation is mandatory అని చదివినట్టు గుర్తుంది. Maybe I'm wrong. Am I missing out something here? Irrespective whatever, if the injury happens in the course of employment and arises out of employment, then have to pay compensation. Which while working on a machine. కరెక్ట్. ఇక్కడ కేసు డిఫరెంట్ కదా మేడం. ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ అంటే వాడు ఇండిపెండెంట్ గా చేస్తుంటాడు. ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద రైల్వేస్ డిపార్ట్మెంట్. ఇది జస్ట్ లైసెన్స్డ్ వన్ హూ కెన్ యాక్చువల్లీ దే గివ్ ద లైసెన్స్ హూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ టు దట్ వన్. అంతే. అంతేకాని ఆ కాంట్రాక్ట్ లేదు. ఎంప్లాయీ కాంట్రాక్ట్ లేదు ఇక్కడ వీడికి. అంటే మీరు నిన్న ఇండిపెండెంట్ వర్కర్ ట్యాంకర్ అంటున్నారా? ట్యాంకర్ క్వశ్చన్. ట్యాంకర్ లో వాడు లైట్ వేసి చూసాడు. అది ఒకటి basically contractual employment. Contractual employment. Anyway, we'll get back to it. Let us read the case study. But I'll see where it is. Right. That is for negligence and నిర్మల మేడం ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో వాడు ఎలిజిబుల్ అవుతాడు కదా. లాస్ట్ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం కదా అనేసి. కానీ నేనేమంటున్నానంటే ఈ కేసు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. నిన్న డిస్కస్ చేసిన దానికి ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ అనేది లేదు. ఈజ్ ద లైసెన్స్డ్ పర్సన్. అంతేగాని రైల్వే డిపార్ట్మెంట్కి వానికి డైరెక్ట్ ఒక కాంట్రాక్ట్ అంటూ లేదు. కాకపోతే వాడు డిఫైన్ చేసిన రూల్ని ఫాలో అవ్వాలి.
వానికి డబ్బులు కస్టమర్ Okay. ఇస్తున్నారు కదా, కరెక్ట్, కంపెనీ కస్టమర్ ఇస్తున్నాడు అంతేగాని డిపార్ట్మెంట్ కాదు. కరెక్ట్. యా యా Okay. 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 Sorry. కంపెనీ is not giving him, madam. కరెక్ట్. Okay. So principle ఏంటంటే this landmark Supreme case laid down crucial test for distinguishing between a contract of a service and the contract of a service, which is basically employee-employee relationship and independent contractor. The court emphasized the control test, stating that the principal test is whether an employee retains the right not only to direct what work to be done, but also controls the manner in which work to be done. If such right to control and execution of work is absent, the relationship is typically one of a master and an independent contractor, not of a master and a servant. సో క్లియర్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్లాంటి సిమిలర్ కేసు ఉన్నప్పుడు ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ లేదు, వాడు ఇండిపెండెంట్ కాంట్రాక్టరు. సో వాడికి మాస్టరు వాడు ఇండిపెండెంట్ కాంట్రాక్టర్, వాడి పని వాడు చేసుకుంటాడు, కానీ సేమ్ ప్రిమిసెస్లో చేసుకుంటాడు. సో అది అప్లికబుల్ కాదు అని కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చిందంట. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ డివిజనల్ సూపరింటెండెంట్ సదర్న్ రైల్వే వర్సెస్ టి చెల్లప్ప. The case directly dealt with status of a licensed porter at a railway station under workman's compensation. The question was whether he was a workman or a railway or part of a railway administration. So the Madras High Court held that the licensed porter is not a workman of the railway administration. The court reasoned that although licensed porters are regulated by railway, including badges, fixed rates, assigned stands, disciplinary actions, misconduct, these regulations are for public order and convenience and not for establishing a master-servant relationship. The crucial factor was that the porters are paid directly by passengers for their services, not by railway administration, and the railway does not exercise direct control over the manner of this work performance. Thus, the essential ingredient of contract of service was found to be absent. Correct. So answer ఏంటంటే no, a licensed porter working in a railway station is generally not considered an employee under the Employee Compensation Act 1923 of the Railway Administration. Reason for no is absence of contract of service, which is a control test, which we are talking about these two cases again. Regulatory versus employment control, the rules and regulations imposed by railway of licensed porters. Again, we are repeating the same thing. They do not constitute an employee right to supervise and control the specific work performance of carrying luggage, thereby not creating a master-servant relationship. And the porter has independent status. Licensed porters generally operate independently. So, ఇందులో అంటే there was another issue where somebody arguments for yes ఏముంటాయంటే licensing and regulation. It must be argued the licensing system and the railway rules indicate a degree of control by the railways. But clearly Madras High Court చెప్పింది కదా అది that is not valid అని. Second thing, integral part of operations. Because porter job is also integral part of operations, you can say that it aligns with the organization test. If you want to argue for yes. ఇక్కడ నాకు డౌట్ వచ్చి ఎస్ నోకి రెండింటికి ఆన్సర్లు రాసి పెట్టాను. సో ఓకే. So I have a question. Yes, madam. I have a question. చెప్పండి. Test for contract of service. The test for contract of service ఉన్నాయి కదా, ఒకటి contract test, other one is organization test. Is either or both? Good point. ఒకటి fulfill అయ్యా కూడా I think it's either, madam. హలో, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. సరే, అది either okay, either రాలే. Yes, madam. మీరు చెప్పింది ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. లేకపోతే బోత్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలా అని. ఏదొకటైనా ఓకే మేడం, ఏదొకటైనా పర్వాలేదు. ఓకే, సరే సరే. Either, madam, either one, either. Okay, madam. Next 14. So in this, ante kada, Jacob license porter is 13. 14 is management of private college withheld the certificates of faculties citing frivolous reasons and refused to return them.
Is the action valid and what are the remedies available to the faculties? Faculty and teachers kada madam. Okay. So the private Yes. college held certificates of the teachers. Is the action అంటే వాళ్ళు valid? పారిపోకుండా Huh? వాళ్ళు మధ్యలో జాబ్ వదిలేసి పారిపోకుండా. Oh, okay. This is a common practice, guys. Yeah. Oh, I thought only students, టీచర్లు కూడా తీసేసుకుంటారా? ముందు తీసుకునేది వాళ్ళదే సార్. అంటే సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు లీవ్. Okay. Once they start. Okay. Facts and the management of private college withheld the original certificate. The reason citing for withholding is frivolous and the college has refused to return. Issue is the action of private college withholding certificates valid. What are the remedies available for affected faculties? Rule and validity of withholding certificates. There is no legal sanction for an education institute, whether private or to arbitrarily withhold the original academic or professional certificates of its employees or its students. Such certifications are personal property and crucial for individual professional advancement and livelihood. So మన తీసుకున్నారు కదా కాలేజ్ లో. So anyways. మనం స్టూడెంట్స్ కదా. ఇది స్టూడెంట్ ది డిఫరెంట్ సార్. స్టూడెంట్ ఓకే, స్టూడెంట్ ది కూడా. బట్ ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ కూడా తీసుకో నో లీగాలిటీ ఫర్ దట్. తీసుకోకూడదు, ఎవరు అడిగితే ఇచ్చేస్తున్నారంట. కరెక్ట్. అంటే లా కాలేజ్ కూడా లీగాలిటీ చూడట్లేదు అనమాట. అట్లా ఏం లేదు సార్ అది. ఎందుకంటే విత్ సేమ్ సర్టిఫికేట్స్ దర్ ఇస్ పాసిబిలిటీ టు జాయిన్ సమ్ అదర్ కోర్సెస్ ఇన్ ద సేమ్ అకాడమిక్ ఇయర్ అనే ఉద్దేశంతో దేర్ సేఫ్ గార్డింగ్ ద దట్స్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఫర్ టీసీ సార్. దట్స్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఫర్ టీసీ. సర్టిఫికేట్స్ కూడా విత్ ద సర్టిఫికేట్స్ కొన్ని దగ్గరలో టీసీ అవసరం ఉంటుంది కదా సార్ ఆన్లైన్ దీనిలో. కరెక్టే, అది వాళ్ళు సేఫ్ సైడ్ ఉంటున్నారు, బట్ లీగల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. కరెక్ట్, నాట్ యాక్సెప్టబుల్. మధ్యలో అడిగితే ఇచ్చేస్తారు కదా సార్. అదే అందుకని ఓకే, సో పోయి అడిగామంటే ఇస్తున్నారు. ఓకే, అవును. అంటే కాలేజ్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మీరు వచ్చేసి మళ్ళీ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతే మాకు ప్రాబ్లం కదా, 3 year ఫీజు కట్టి తీసుకోండి అంటున్నారు. అది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళది. అదే యాక్చువల్ రీజన్, దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ రీజన్. వాడికి కావాల్సింది ఫీజు. కరెక్ట్, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫీజు కూడా కట్టేసి తీసేసుకోండి. ఓకే సార్ వేణు గారు, సార్ వైల్ డిస్కసింగ్ ద కేసెస్, అంటే నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే we have to think on our own also, not depending on the preceding case laws. Correct. Then only we will flourish in our practice. It's my opinion only. If it is good, we'll follow it. Otherwise, we'll leave it. ఏముంది సార్, క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత ఆన్సర్ చెప్తాం, తర్వాత దాన్ని From examination standpoint, yeah, that's fine actually. Yeah, we can answer it directly without what about from examination? Yeah, we can. Examination point of view, some people are writing cases, some are not writing cases, but the way I have written it is actually the way I am studying. Usually ఏమవుతుందంటే మనం ఎంత ఆర్గ్యూ చేసినా సార్, better to quote existing cases which help our case and drafts. అది అనట్లేదు సార్. పాయింట్ ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం చదివిన తర్వాతనే ఆ కింద చదవకుండానే వీ కెన్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ. రైట్ అనేది చెప్పేసి అది అడిషనల్ ఇంకా ఎగ్జామ్ కోసం. అది దాని తర్వాత కేస్ స్టడీస్ రెఫరెన్స్ యాక్చువల్. కరెక్ట్. సో ఆ సార్ అనేది ఫస్ట్ అసలు అది మనకున్న నాలెడ్జ్ తోటి కెన్ వి ఆన్సర్ అవర్ సెల్ఫ్. అంటే if we want to go in real set practice అంటే we analyze it properly, then it will be good for us and now. అంతే, జస్ట్ అంటే మనది మనం టెస్ట్ చేసుకోవడం బిఫోర్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ ఆన్సర్ కి వెళ్ళే ముందు. Only for exam అంటే what we are doing is right. Yeah. That's it. Let me continue, sir. Okay, sir. So where was it? Okay. So there is no legal sanction. The second one is action Article 21, right to livelihood. Withholding certificate directly impacts an individual fundamental right to life and personal liberty, which includes the right to livelihood. So Article 21 prakaram kuda you're not supposed to keep. Section 27 of Indian Contract Act. This section declares that every agreement by which everyone is restrained from exercising a lawful provision, trade or business is that
extended. Withholding essential professional certificates can be seen as indirect restraint on faculty members' right to practice their lawful profession. Rendering such an action or an underlying agreement permitting it is void. Code of wages, where while not directly on certificates, the broader spirit of labor laws included in the Code of Wages aims to protect employees from coercive labor conditions and ensures fair payment and working environment. Withholding essential documents can be viewed as coercive practice. So these are the three rules under which we can apply. So remedies available in legal notice representation. A formal demand notice from the faculties or the legal counsel is often the first step to communicate and seek immediate return. Writ petition mandamus. A writ of mandamus can be filed under Article 226 of the Constitution. Well, typically directed against state or instrumentals of state, even private bodies performing a public duty or acting under public law character can be amenable to writ jurisdiction, especially when other actions are arbitrary or illegal. Third is civil suit for mandatory injunction and damages. A civil suit can be filed in civil court seeking mandatory injunction to compel them to return. Then Consumer Protection Act కూడా పోవచ్చు. Education is generally recognized service. So the faculty members can establish that they were consumers of the service provided by the college. Then they can go to the Consumer Disputes Redressal Commission. Complain to regulatory bodies. If a private college is affiliated to the university, then you can complain to the university regarding this. And while the teaching staff are not considered workmen under this act, if the faculty members' role primarily involves non-teaching or clerical or supervisor duties, or or if the withholding of the certificate is linked to unfair labor practices as defined in the act. ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్కి వెళ్ళాలంటే వాడు క్లరికల్ సూపర్వైజర్. టీచర్ లాస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా బోల్డ్ అండ్ కేసులు చదువుకున్నాడు. టీచర్ ఈజ్ నాట్ ఎ వర్క్మెన్, టీచర్ ఈజ్ నాట్ ఎ వర్క్మెన్. సో అది. So here are the remedies available. Broadly, rules cases. Basically, ఒకటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ టెక్ యూనివర్సిటీ వర్సెస్ అభిలాషా దేవి. Though the case specifically concerns student certificates, Supreme Court we unequally held that education institution cannot withhold original certificates even for non-payment of fees or other alleged dues. The court emphasized essential for individual further prospect withholding them is arbitrary. So Supreme Court rule is not directly related, but it says it is equally applicable to faculty members. Students పెట్టుకోవద్దు అని Supreme Court ruling ఇచ్చింది 2019 లో. This was very recent. The second one is V. Shobha versus Principal, Nanda Engineering College, Madras High Court. The college withheld original certificates of the faculty member after her resignation. So here I think we couldn't find any Supreme Court ruling on this, so we went for a Madras High Court. The Madras High Court is exact same case, held that such withholding was illegal. The court ruled that employers have no lien over original education professional certificates and cannot enforce service bonds or recover dues by retaining these documents. You can file a writ of mandamus and recover these documents. Application and validity of action. The action of private college is withholding the certificates is not valid. Okay, so basic various things which you have studied, I think they have summarized it. Fundamental rights, so Article 21, Section 27, Code of Wages, coercive practices, and the two cases, Himachal Pradesh Tech University, where students gurinchi chepparu, and V. Shobha is clearly the same case, which was verdict was given by Madras High Court. So remedies are getting the same thing we're talking again. The first one is legal notice. Second one is put a writ of mandamus and quote the V. Shubha High Court case. Alternatively, you can file a civil suit or complaint to the regulatory bodies. I think this is again a repeat. So conclusion into no, the action of private withholding certificates is invalid and illegal. It is an arbitrary act and violates so many acts. So that's what it is. Any questions? So 15th, can somebody read? Yes. My voice. Yeah. Under the voice break, I చెప్పండి please. I don't want people to lose up. Okay.
So 15th question, an industrial establishment employed 150 additional workmen from January 1st, 2023. The employer ignored certification of standing orders. Discuss the legal provisions. So what certification of standing orders ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి 150 additional workmen from January 1st తీసుకున్నారు. Let us see. Initially employed, the industrial establishment initially employed fewer than 100 workmen, but as of January 1st, 2023, increased its workforce by 150, bringing the total above the statutory threshold. So statutory threshold కంటే ఎక్కువ తీసేసుకున్నారు. Despite this, the employer did not initiate the certification of standing orders and continues to operate without formally notified service rules. So he did not modify the standing orders, he did not initiate new order certification, and he exceeded his limit. Whether the employer is legally obligated to certify standing orders under the applicable law and what consequence arise from failure to comply. This is the question in this case. So rule position is section 28 and 30 of Industrial Relations Code 2020. Applicable to industrial establishments with 300 or more workers previously under section 1(3) of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. The threshold was 100. Now it has been increased to 300. Actually, in the Industrial Relations Code 2020, it has been increased to 300. Earlier it was 100. Second rule is where standing orders are not certified, the model standing orders under the central rules apply automatically. So central government has written some model standing orders. If some establishment doesn't explicitly certify its standing orders, but de facto the model standing orders of central government will apply. Center will apply. Employers are mandated to submit draft standing orders within 6 months of applicability. So within 6 months of applicability, they have to submit the draft standing orders. These are the 3 rules. What are the relevant case laws? Glaxo Laboratories Limited versus Labor Court Meerut, 1984. In this case, Glaxo Laboratories crossed the required workforce threshold but failed to initiate the certification of standing orders under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. The employer instead relied on internal circulars and informal HR policies. The Supreme Court held that non-certification does not excuse the employer from compliance, and in such circumstances, the model standing orders automatically apply. The court clarified that customary employment practices or administrative instructions cannot override statutory requirements once the act becomes applicable. So manam lopal any circulars emaina pass cheskunna, those will not have any impact. The model standing orders have to be followed if they don't have their own certified standing orders. Ani cheppindi. It ruled that employees are entitled to statutory protection either through certified standing orders or by default through the model standing orders, and emphasize the purpose of standing orders ensuring uniform service conditions, transparency, and procedural fairness. Employers cannot escape liability by citing informal internal arrangements. So standing orders are important and they need to be followed. Salem Erode Electricity Distribution Company versus Employees Union, 1966. Here, the employer argued that the contractual terms of employment were sufficient to govern service conditions and that certification of standing orders was unnecessary. Ani employer argue chesadu. We have some conditions, service conditions, and those are sufficient ani. The Supreme Court rejected this contention, holding that once the workforce exceeds the statutory limit, it is mandatory for the employer to submit draft standing orders for certification. The court emphasized that the purpose of the act is to provide legal clarity, fairness, and uniformity in service conditions, which cannot be substituted by private contracts. It further ruled that failure to comply with the certification process amounts to a breach of statutory obligation, regardless of internal employment terms.
The judgment reinforced the principle that standing orders are not optional once the law is triggered, and any deviation can invite judicial scrutiny and statutory liability. So the fundamental thing is under section 2830 Industrial Relations Code, standing orders 300 workers kante ekku unte, either the model standing orders, de facto model standing orders, or the standing orders certified by the company are applicable. Application. The employer has a statutory obligation under section 30 of the Industrial Relations Code to initiate certification of standing orders upon crossing the worker threshold. The worker threshold is 300 workers. Non-compliance not only triggers the automatic application of model standing orders, but also exposes the establishment to legal scrutiny and employee claims. So the ratio that has been told in both the cases above, Glaxo and Salem Erode, confirms this duty. So this is the conclusion also. Certify Jacobote, it's unlawful. Model standing orders will come. Private orders, private contracts, private circulars will not hold any water. Adi cheppar. Workers can seek enforcement or challenge unilateral decisions through the industrial tribunal or labor commissioner. That is the conclusion. Any questions, any additions you guys want to add? This is part of labor notes 1, madam. Last year No. చదివాము, బట్ వాడికి బ్లూస్ ఉన్నట్టున్నాయి, అందుకని ఈ లేబర్ దీంట్లో కూడా కొన్ని అడిగాడు లాస్ట్ ఇయర్. సో we will skip and we'll go to the next one. So, Okay. ma'am, the Standing only orders last last year sem notes లో అడిగితే only thing you'll remember is standing orders లేనప్పుడు మోడల్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్ రిమైన్ ఇంటాక్ట్. సో క్లాస్లో కూడా మొన్న మేడం వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు పాత క్లాసుల్లో నోట్స్లు అవి గుర్తుంచుకోవాలి, మీకు ఎగ్జామ్లో కొన్ని రావచ్చు. అంటే ఇన్ని గుర్తుంటాయి మేడం మనకి, వీ కెనాట్ రిమెంబర్ సో మెనీ థింగ్స్. సో సో ఉన్న తెలిసి రాసుకుంటే బెటర్ మేడం, ఇవన్నీ వదిలేయటమే. Correct. Anyway, you said the first two questions లో ఒక 10 marks guarantee, so I'm banking on that. యా, అంటే వాడు సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాడా లేదా బస్సులో వెళ్తున్నాడా, చచ్చిపోయాడా లేకపోతే బతికున్నాడా, అది అండ్ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ ఇచ్చారా లేదా తీసేశారా, ఎంప్లాయీ కాంపెన్సేషన్, నోషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రిన్సిపల్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. డన్ మేడం, 30 marks వచ్చేసాయి మీకు. Oh, thanks. I'll be happy. Shall I go to the next one then? Yeah, please. Yeah. So 16th question, a worker while working in the office suffered heart attack and died. My God. The legal heirs of the workman claimed compensation under the Employees Compensation Act. So while working, he suffered a heart attack. So whether his legal heirs can claim under Employee Compensation Act. Seeking compensation from the employer. The employer contends, employer ఏమంటున్నాడంటే that the death was due to natural causes, not work related and hence not compensable అని వాడు అంటున్నాడు. Issue is whether a heart attack that occurs during work hours but without any external accident qualifies as a compensable employment injury under the Employees Compensation Act 1923. సో అట్లా అయితే ఈజ్ ఇట్ అంటే ఏదో గట్టిగా తిట్టేసిన తర్వాత వాడికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంటే ఓకే, యూ కెన్ రిలేట్ ఇట్. But if it is not related to anything, but it's just a plain heart attack that has come, is it compensable? Is the issue. Rule position. Section 3(1), Employees Compensation Act 1923. An employer is liable for injury Hello. in the course of employment. What happened? My voice breaking, ma'am. Okay. So you want to take over then? Okay, I'll take. Okay, what are the rules? Section 3(1), Employee Compensation Act 1923. An employer is liable for injury or death arising out of and in the course of employment. So this arising out of, in the course of employment is a very important thing. ఇది as is మీరు గుర్తుపెట్టుకుని రాయాలి. చాలా కేసెస్లో కూడా వస్తుంది. సో ఇది you have to remember. For heart attack claims, court requires a nexus between work conditions or stress and the medical event. So there is no need for an external accident, but there must be evidence of work-induced strain or exertion contributing to the heart failure.
So relevant case laws. In this case, a bus conductor died of heart attack while on duty. The employee contended the death was due to natural causes, not employee-related accident. Supreme Court rejected the defense, holding that stress and strain from employment duties can act as aggravating factors, making such natural occurrence compensable under the Employment Compensation Act. The court reasoned that the employment need not be sole cause of the death. It is sufficient if the workplace conditions or job stress contributed significantly to triggering the event. It emphasized that the medical events such as heart attack, if occurring during work hours while performing official duties, can constitute employment injuries. The court allowed compensation, recognizing that employment-related stress is a valid causal link. So the regional director ESIC versus Francis D. Costa, the case involved a worker who collapsed while performing duty, and the question was whether this constituted an accident under the Employment Compensation Act. The Supreme Court gave a liberal interpretation, holding that unexpected medical events like heart attacks or collapses can fall under the definition of an accident if triggered by job-related factors. The court ruled when such event happens in the course of employment, there must be some causal relationship between the employment and the injury. Hence, the worker's death was not held to be compensable, reinforcing the principles that medical events caused or aggravated by workplace conditions are not excluded from protection. So there are two different cases in 1997 ఇవ్వద్దన్నారు 2011 ఇమ్మన్నారు. సో డిఫెన్స్ లాయర్ ఏమో ఇది తీసుకొస్తాడు ఈ సుప్రీంకోర్టు, వాడి లాయర్ ఏమో ఇది తీసుకుంటాడు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ గుడ్ క్వశ్చన్. వాట్ డు యూ థింక్ మేడం? వాట్ షుడ్ బి డన్? కాదు వేణు గారు, పాయింట్ ఏంటంటే ఆ రెండు కేసులు సేమే. పాయింట్ ఏంటంటే దానికి రిలేటెడ్ ఉందా, ఈ హార్ట్ అటాక్ కి వాని వర్క్ కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. చేస్తే వస్తుంది, లేకుంటే లేదంతే. కరెక్ట్. సో అది రెండు కేసులు సేమే. ఒక కేసులో వాడు రిలేట్ చేయలేడు, ఇంకో కేసులో రిలేట్ చేశాడు, బట్ రీజన్ ఈస్ ద సేమ్. వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ద హార్ట్ అటాక్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ ఆఫ్ ద వర్క్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఈస్ డూయింగ్ అనేసి, అంతే. వర్క్ ఇండ్యూస్డ్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ ఎగ్జర్షన్. కరెక్ట్ అంతే. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఈ పాయింట్స్ మనం చూసుకోవాలన్నమాట, అంతే సార్. కరెక్ట్ yes. So application, the workman died on heart attack during office hours, which creates a presumption in favor of the claimant. As seen in KSRTC versus Sundari, the legal test is whether work-related stress or activity should have contributed to the attack. There is no evidence of personal misconduct. The death occurred in the course of employment, and unless the employer rebuts it with medical evidence, liability arises. So yes, ma'am. So if there is a previous medical history I have, let's say I have had a heart attack some 5 years ago. So how do you deal with that? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దాంట్లో రెండు పాయింట్లు. మీరు 5 years ఎగో కూడా ఆ పార్ట్ ఆఫ్ జాబ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. లెట్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ 5 years లేదు, ఒక 10 years నుంచి ఆ ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు. 5 years బ్యాక్ మీకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. బట్ ఆ హార్ట్ అటాక్ కూడా బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజర్ ఇండ్యూస్డ్ బై ద వర్క్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇన్ ద కంపెనీ అనుకుందాం అనుకోండి. సో దెన్ దట్ ఈజ్ ఆల్సో అప్లికేబుల్ ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ నౌ ఆల్సో. కాకుంటే ఇప్పుడు అదే హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఈ కంపెనీలో కాదు, వేరే మీ పర్సనల్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి పర్సనల్ ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఇంకేదన్నా వేరే రీజన్స్ తోటి స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యాడు, కానీ ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద వర్క్, యాక్చువల్లీ వర్క్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ. సో ఇన్ దట్ కేస్ అది వాడి కాంపెన్సేషన్ రాదు. సో ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సింపుల్గా మీరు కేసు లాగానే ఏదైనా కానీ ఓన్లీ ఆ కంపెనీకి అంటే ఆ నెక్సెస్ ఆ రిలేషన్ ఉందా అనేది మనం బిల్డ్ చేయగలిగితే కాంపెన్సేషన్ వస్తుంది. ఆ రిలేషన్ లేదు అన్నదానికి రాస్తే కాంపెన్సేషన్ రాదు. జస్ట్ అప్పుడు ఆ ఉన్న ఆ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, అంతే సింపుల్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఆ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఇది ప్రెజర్ జాబ్ ఉందని చెప్పినా సరే, వాడు లెట్సే వాళ్ళ ఫ్రెండ్కో వాళ్ళ మేనేజర్కి అంతకుముందు చెప్పాడు నాకు ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లం ఉంది, వైఫ్ తోటో వాళ్ళతోటో అన్నాడు అనుకుందాం లెట్సే. సో అది కానీ అంతకుముందు డిస్కషన్లో ఎక్కడైనా నోట్ అయ్యి ఉంటే ఇక్కడ కంపెనీలో కొంచెం ప్రెజర్ అయినా అది ఓవర్ రైడ్ చేసేసి ప్రాబబ్లీ ఎంప్లాయర్ కాంపెన్సేషన్కు ఇవ్వకపోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ మనకి
సో కరెక్ట్ ఎంప్లాయర్ కి అది చేతిలో ఒక వెపన్ దొరుకుతుంది కదా. అంతే అంతే కరెక్ట్. దట్స్ రైట్ కరెక్ట్. ఓకే. Okay. Yes. So we'll move to the next అంటే question. కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ వచ్చేసి ఈజ్ ఇట్ అప్లికేబుల్ టు ఐటీ ఎంప్లాయీస్? సమ్వేర్ మనం చదివాం కదా, అందరికి less than అందరికి 21,000 salary అన్నట్టుగా. సేమ్ ఓకే, థింగ్. మీరు ఎంప్లాయీ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ కరెక్ట్. 21 and 25,000 for disabled persons అది ఉంది కదా. అది ఇది అప్లికేబుల్ కాదు సార్ ఆన్సర్, బట్ జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అలా ఇచ్చిన. బట్ యా అఫ్ కోర్స్ మనకు డిఫరెంట్ కాంపెన్సేషన్లు కూడా వస్తాయి యాక్ట్ లేకుండా, రీజన్ కంపెనీ అవుతాయి, జెన్యున్ కేసు అవుతాయి. చేయొచ్చు కదా సార్. యా సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది కంపెనీ. యా రీసెంట్ గా ఒకటి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్ హ్యాడ్ గాన్ త్రూ ద సేమ్ థింగ్. అంటే హీఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్, జూమ్ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ హీ కుడ్ నాట్ స్టాండ్ ఫ్రమ్ హిస్ చైర్. He has gone through brain stroke అన్నమాట. Now still he has not recovered completely. He can't speak now. They are fighting for compensation. But ఓకే, అంటే అదే ఇప్పుడు ఆయన ఏమైనా ప్రూవ్ చేయగల అంటే మీకు మామూలుగా 9 hours కాకుండా ఎక్స్ట్రా అవర్స్ వర్క్ చేయడం కావచ్చు, లేకపోతే డిఫరెంట్ టైంలో వర్క్ చేయాల్సి ఉండడం కావచ్చు, అట్లాంటివి చాలా ఏమైనా ప్రూవ్ చేయగలిగితే ఆ వర్క్ రిలేటెడ్ వల్ల ప్రెజర్ అయిందంటే కొంచెం ఆయనకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది టు గెట్ కాంపెన్సేషన్. ఇక వేరే ఏదన్నా నార్మల్గా ఈ వర్క్ రిలేటెడ్ కాకపోతే కొంచెం టఫ్ అవుతుంది. అదే అక్కడే ఛాలెంజ్, ఆ రిలేషన్ ఉందా లేదనేది ప్రూవ్ చేయగలిగితే అట్లీస్ట్ వీ కెన్ గెట్ కాంపెన్సేషన్. అసలు దానికి సంబంధమే లేదనుకుంటే డిఫరెంట్ అవుతుంది. ఓకే సార్, పవన్ గారు 17 చదువుతారా? ఫైన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. The workers of an establishment are paid with food grains in lieu of wages in cash. So somewhere మనం చదివాము, they must be paid in cash అని. The work in part B question starting లో వచ్చింది, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకుంటాను. I think the workers are not willing to receive the food grains supplied by the employer. They claim for wages in cash. Decide. Facts. Workers ఆన్సర్ employed. దే హ్యావ్ ద రైట్. Yeah. సో ఇందాక హరినాథ్ గారు అన్నట్టు బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వన్ జస్ట్ యూ వాంట్ టు డిస్కస్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ దట్ వన్. Yeah. పార్ట్ బి లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లోనే వచ్చింది సార్ ఇది. ఆ విధంగా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే సార్, వీ కెన్ ఎన్రిచ్ అవర్ నాలెడ్జ్ సార్. కరెక్ట్. ఎగ్జామ్ గురించి అయితే మనం ఇంత వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లే, అంటే యాజ్ పర్ మై ఒపీనియన్ ఇస్ కన్సర్న్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ ఓకే. Advocates or lawyers, we have to analyze the issue and we have to use our own brain also in that particular context. Then only జనరల్ గా మాకు ఇప్పుడు జిఎస్టీ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో కూడా కేసెస్ లో కూడా సేమ్ థింగ్ విల్ అప్లై. ఉన్న ప్రెసిడెంట్ కేసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రెసిడెంట్ కేసెస్ ని మనకు అనుకూలంగా ఏ విధంగా, ఇప్పుడు మనము ఒక కేసు టేకప్ చేస్తాం అనుకోండి సార్, అవర్ మోటివ్ ఇస్ వి హావ్ టు విన్ దట్ కేస్ కదా. In such a case we have to take the advantage of that. That's my opinion. అంతే, అంతకన్నా ఏం లేదు. Okay sir, let me continue. Okay. Yeah, I'll move on. Workers employed in an establishment are being compensated with food grains instead of monetary wages. The employer justifies the system as part of a customary or in-kind payment or arrangement. The workers have refused to accept the food grains, ascertaining that they are entitled to wages in cash and are demanding full payment accordingly. That's the fact. Issue is whether the employer can legally pay wages in kind food grains and whether workers can insist on receiving cash wages under the law rule. What rule says? Section 6(5) Code on Wages 2019. Wages must be paid in coin or currency notes or by bank transfer. Straightforward answer. This is provision. Wages may be paid wholly or partly in kind only if authorized by appropriate government and subject to prescribed conditions. The cash value of such in-kind wages must be fairly assessed. So relevant case laws,
workmen represented by secretary versus management of Raptakos Bread and Company Limited, Supreme Court of India. The case dealt with the question of whether in-kind payments such as food or housing could replace monetary wages. The Supreme Court held that for wages to be valid under labor law, they must be real, liquid, and usable in the economic context. The court stated that barter-based systems where wages are paid through food or non-monetary items are not permissible unless expressly authorized by law or notified by the appropriate government. It emphasized that the value of wages lies in their purchasing power, and only cash wages guarantee worker dignity and economic independence. In the absence of government approval or notification, such in-kind payments cannot substitute for monetary compensation. So if there is no government approval, they cannot pay in kind. The judgment reinforced that unilateral employer actions altering wage structures without legal sanctions are not enforceable, and workers retain their right to full monetary wages. Manganese and Chandilal Saha, I think we have gone through this case earlier. In this case, the employer implemented a system of paying workers partly in cash and partly in food grades. The employees objected and claimed their right to receive full wages in cash. The Supreme Court held that under wage legislation, payment in kind is permissible only when they specifically authorized by a government notification. The employer had not obtained any such permission, nor was there any lawful notification allowing the mixed payment arrangement. The court ruled that even partial substitution of wages by in-kind benefits is unlawful if not authorized, and the workers are entitled to full cash compensation. The employer method of wage delivery was declared invalid and violative of statutory wage laws, reaffirming that compliance with procedural requirements under wage statutes is essential and non-negotiable. Both the cases lo vallu straightforward చెప్పేశారు. Application in this case, the employer payment of food grains in place of full cash wages lacks any evidence of state authorization under section 6 of the Code on Wages. The worker's refusal is justified as established in Raptakos Bread and Manganese ore wages must provide financial financial liquidity, and in kind compensation violates compensation violates wage laws and worker dignity unless explicitly approved. So Code on Wages 2019 section 6 we need to remember in this. So it is a straightforward answer we can write. Anything needs to be added here? Sir, each and every case లో conclusion చదవట్లేదు సార్ మనం. Okay. Yeah. The employer action is illegal. The workers have, sorry, I missed it, sir. The employer action is illegal. The workers have valid claim for full wage in cash, and in kind payments are not lawful substitute without specific government approval. They can approach the labor authorities for recovery of unpaid wages and enforcement under Code on Wages 2019. That's the conclusion. So it is illegal. Employer act is illegal. They can demand their wages to be paid in cash only. So that's the conclusion. Anything you want to add it? Basically, I think if there is authorization from the government ani endukanarante, previously there used to be a program implemented by the government itself called food for work program, where the payment was made in terms of food, not in terms of cash. Therefore, I'm sorry, madam, to interrupt you. That it won't come in industries, madam. That is pure labor in villages where there is no employment is there. In no, such no, a this case, was food for work program, the government program implemented by central government of India. really, I think Yes. not in industries. Yes. I think. No, It's a food government for work program. program is implemented by government of India. Post that came the National Rural Employment Guarantee Act.
That's what I'm telling you, madam. Where they're in rural public, where they don't have any, work. For them, they're providing. Now also it is continuing, no, madam. What is continuing? మేడం That's- సో హరినాథ్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే అది ఇండస్ట్రియల్ దీని కింద రాదనేసి ఈ యాక్ట్ కిందకి రాదు That's what. And ఎంప్లాయర్ యాక్ట్ అక్కడ అప్లై అవ్వదు అనేసి ఆ కేసు. సార్ ఇది ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వార్ కానీ ఎనీ అన్వాంటెడ్ ఈవెంట్స్ కానీ అట్లాంటప్పుడు వేర్ ద స్కేర్సిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్ హస్ కమ్, then government may issue notification to arrange the food grains or whatever the necessary things to the employees by the management. No, that's not what I am saying. What I am saying is there is an employee-employer relationship even between the government and the workers. First, we need to that position need to be clarified. Under NREGS Act also, the government is the employer and the workforce is the employees. Actually, there is an employer-employee relationship. Prior to this, the government has implemented, as an employer, the government has implemented food for work program where money compensation was paid in food grains, not money. And then also there was employer-employee relationship. Therefore, I am saying unless authorized by law, so it was authorized by that food for work program, there was an act that came into picture. It was authorized by that law. Therefore, the government people could not go to court saying that the government is paying me in grains because that was authorized by that particular law. Yep. That's what I'm saying. I don't think so, madam. I don't have any idea about that. No. Because I worked in the program. Madam, give them one example. మన ఇందాక ఎదాం కదా గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసేస్తే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాష్ దే కెన్ గెట్ ద గ్రెయిన్స్ ఆల్సో. సో దట్ షుడ్ బి ద అప్రూవ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మేడం. అది. Yes. అండ్ దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మా చిన్నప్పుడు పొలాల్లో పనిచేయడానికి వస్తే వాళ్ళకు అంటే దీనికి బదులుగా వడ్లు ఇచ్చేవాళ్ళు. దట్ ఈస్ ఎ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైం. Yes, 100%. Just to avoid that, government introduced all these things. Okay. Shall I move to this is for industries, workers who are working in the industries, no, sir. అది యాక్చువల్లీ not మళ్ళీ మనం necessarily, sir. Not essentially. Not necessarily. Any labor, Any employer-employee relationship. Okay. కాదు కదా మేడం. ఇప్పుడు నేను ఒక వర్కర్ని నాకు ఈ రోజు పని కోసం అని పిలిచాను అనుకుందాం లెట్స్ సే. అప్పుడు ఈ యాక్ట్ ఒక మా ఇంట్లో ఒక వర్క్ ఉందని ఒక 1 week 10 days నేను ఒక లేబర్ ని పిలిస్తే ఇప్పుడు ఈ యాక్ట్ అవుతుంది. యాక్ట్ కి కొంచెం మినిమం డెఫినేషన్ ఉంది కదా ఎంతమంది వర్కర్స్ ఉండాలన్నది. అంటే దే నీడ్ టు బి రిజిస్టర్డ్ కదా. మీరు రిజిస్టర్డ్ అనార్గనైజ్ సెక్టర్ లో ఇంకా ఇవేమీ ఇంప్లిమెంట్ కావట్లేదు. దట్ ఇస్ ద ఫైట్ వి ఆర్ డూయింగ్ కదా. కరెక్ట్. అందుకనే ఆయన లేబర్ కోడ్స్ ఆర్ ఆల్ ఫర్ ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ వర్కర్స్ ఓన్లీ. ఆల్ దీస్ లేబర్ కోడ్స్ వాట్ ఎవర్ సెడ్, అనార్గనైజ్ సెక్టర్ ఇస్ స్టిల్ నాట్ కమింగ్ అండర్ ద అంబిట్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ కోడ్స్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. పర్ఫెక్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కోటింగ్. అక్కడ పల్లెటూర్లలో జరుగుతున్నది అప్లికేబుల్ కాదని చెప్తున్నారు. దేర్ఫోర్ అదే ఇప్పుడు లార్జర్ ఫైట్ ఈస్ అనార్గనైజ్ సెక్టర్ కూడా ఈ కోడ్స్ అప్లికబుల్ అవ్వాలి, విచ్ మీన్స్ ఫార్మల్ అగ్రిమెంట్స్ హావ్ టు బి ఇన్ ప్లేస్. కరెక్ట్. నౌ వి గట్ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ నౌ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ విలేజ్ లో ఇట్లా గ్రెయిన్ ఇస్తున్నది ఈ యాక్ట్ కిందకి రాదు. అది ఇప్పటికీ స్టిల్ కంటిన్యూ అయినా ఓకే వి కెనాట్. దట్ ఈస్ లీగల్లీ మనం ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి. That's what I'm telling, sir. Correct. Yeah, now we are on the same page. Correct. Yeah, అది ఇక్కడ దీనికి అప్లై అవ్వదు. Yeah. Yes. No problem, sir. We have to argue on each and every point. Then only we'll have knowledge. Yeah, that's okay. That's correct, sir. You're not supposed to find anybody fault or anybody. Correct. Yeah. Whenever we'll put our brain and argue on each and every point, we can automatically increase our knowledge. How we can interpret the act and all. Yeah. Yes, sir. Continue, sir. Yeah. Okay, sir. Question number 18. There is an agreement between the employer of an establishment and his workers that they should not have provident fund deduction by both the parties. Discuss the validity of the agreement. This is the invalid. Not valid. This is the invalid. Right. Yes. Agree, everyone?
Invalid, sir. I'm also accepting it. Yeah. Why? Because if a particular strength of employees are there, PF and PF and ESI are whatever the benefits are there, it is supposed to be implemented. Correct. I think Okay. more than 15 members, something they need to Correct. mandate. Yeah. It is mandatory for Okay. PPF. Yeah. Let's read now. Yeah. So facts of the case, there is an agreement between employer of an establishment and his workers that they should not have provident fund deduction by both the parties. Discuss the validity of the agreement. Actually, ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉందండి, అంటే may not be EPF, they can have their own trust and that deduction, but still it is called provident fund deduction. Provident fund only. అట్లా ఇప్పుడు Yes. ప్రైవేట్ like Wipro, Okay. Infosys లాంటి they have their Yeah. own. Here we need to assume PFs. no provident fund only. Correct. Yeah. Agree. So issue is the agreement between the employer and workers to forego provident fund deduction valid under Indian law rule. The validity of such agreement is primarily governed by the Employee Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952, EPF Act, that's again, and general principles of contract law. Mandatory nature of contribution, Section 6 of the EPF Act 1952 mandates contribution to the Provident Fund by both the employer and employee at specified rates. For mandates the contribution. Okay. And for covered establishments under employees, these contributions are statutory and compulsory, not optional. Perfect. Yeah. So this is straightforward, clear case. Yeah. The EPF Act is a piece of social welfare legislation enacted to provide for the old age and future employees and their dependents, ensuring a measure of financial security. Prohibition against contracting out. A fundamental principle of social welfare legislation is that parties cannot contract out of the mandatory provisions of a statute that are designed for public welfare. Any agreement that aims to defeat the provisions of such law is considered void. Okay. Void agreements, Indian Contract Act 1872, again going back to first semester. Section 23 of the Indian Contract Act 1872 states that an agreement is void if it is object or consideration is unlawful, which includes when it defeats the provisions of any law or is opposed to public policy. Agreements seeking to bypass statutory social security obligations fall under this category. Ab initio void and చెప్పి ఒకటి ఉండదు. I think it is same thing. First, yeah. That is Section 23 of Indian Contract Act 1872. So as per this, it is not valid. Relevant case laws, the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh versus T.S. Hariharan, this is again Supreme Court case. The Supreme Court, in interpreting the EPF Act, has consistently emphasized the statutory and mandatory nature of provident fund contribution. This case, among others, reinforced that the employer liability to contribute is strict and independent of whether the employee's share has been deducted. The underlying premise is that Act's provisions are for the benefit of the employees and are non-negotiable. Organizing Committee, Commonwealth Games 2010 versus Employees Provident Fund Organization. Yeah, one point catch చేయాల్సిందంటే whether the employees share has been deducted or not. అంటే లుక్స్ లైక్ ఆ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం, ఆ లా ప్రకారం చూస్తుంటే ఎంప్లాయీ కంట్రిబ్యూషన్ లేకున్నా పర్వాలేదు, ఎంప్లాయర్ కంట్రిబ్యూషన్ అయితే మ్యాండేటరీ లాగా ఉంది. జస్ట్ పాయింట్ నోట్ చేసేస్తే Correct. Sir, in such a case, independent of whether the employee share has been deducted. Yeah. It's employer liability. Yeah, employer అయితే కంపల్సరీ, ఎంప్లాయీ డిడక్షన్ లేకున్నా. No, it is the liability of the employer whether if the employee accepts or not accepts. It is the liability of the employer to pay his both yes. deductions to the PF, sir. Correct, sir. Yes, you are right, sir. అంటే వాళ్ళు డిడక్ట్ చేసినా డిడక్ట్ చేయకపోయినా it is employer's responsibility to pay that amount to EPF. Liability to yes sir. యా, అది మన నోట్ అట్లా. ఎంప్లాయర్కి అయితే కంపల్సరీ ఉంది, ఎంప్లాయీ కంట్రిబ్యూషన్ లేకుండా ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ టు పే. అలా కాదు కానీ సార్, ఏంటంటే ఎంప్లాయీ డిడక్షన్ చేయకపోయినా కూడా
అంటే ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపీస్ శాలరీ అనుకోండి. సో 12 రూపీస్ ఎంప్లాయీస్ది, 12 రూపీస్ ఎంప్లాయర్ షేర్ కదా. సో అవును. బై మిస్టేక్ కావాలనో వాళ్ళు 12 రూపీస్ వాళ్ళది ఎంప్లాయీ నుంచి డిడక్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు అంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ 88 రూపీస్ దే పే టు ఎంప్లాయీ, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ లయబుల్ టు పే 24 రూపీస్ టు ఈపీఎఫ్. కాదు కదా, అదని చెప్పలేదు ఇక్కడ. That's what This it is case, saying. among others, reinforced that employer's liability to contribute. Oh, sorry. Employer's liability to contribute is strict and independent of whether the employee's share has been deducted. Oh, Yeah. has been deducted. అదే deduct Deduct చేసిన చేయకుండా employer's responsibility to pay. That's the liability of the employer. Yes. కరెక్టే, అది లయబిలిటీ ఎంప్లాయర్ అంటున్నాను నేను. ఇప్పుడు 24 రూపీసా 12 రూపీసా అన్న క్వశ్చన్ నేను. 24 rupees, sir. ఓకే. 24 సో rupees, తర్వాత that's it. వాడు ఎంప్లాయీ దగ్గర చార్జ్ చేసుకోవాలంటారు మీరు. అంతే అంతే. ఏమేమి చేయకపోనివ్వండి. It's the liability of the employer అంతే. That's it. That's it. So I'll move to next case. Organizing Committee Commonwealth Games 2010 versus Employee Provident Fund Organization. The Supreme Court judgment reiterated the broad and mandatory scope of the EPF Act. It emphasized that the Act is social welfare legislation with an objective to provide social security benefits to the workers, and as such, its provisions must be interpreted in a manner that advances its benevolent purpose. In any attempt to dilute or circumvent the mandatory contribution, even through mutual agreement, would go against the spirit and letter of the act. ఇక్కడ మనకు 2 కేసులు వచ్చాయి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో. ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ గవర్నమెంట్ మినిమం వేజెస్ కన్నా కూడా తక్కువ ఒకటి చేశారని, అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ వాళ్ళు పిఎఫ్ పే చేయలేదని. సో అవుట్ ఆఫ్ ఈ కేసులో స్పెసిఫిక్ గా గవర్నమెంట్ చెప్పింది వీళ్ళకు ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ కోసం ఇచ్చేది కాబట్టి యూ కెనాట్ డైల్యూట్ దిస్ అనేసి. ఓకే, anything needs to be added on the cases here, or No. shall I move? Yeah. Okay, I'll move to the next one. Application. In the given scenario, the agreement between employer and workers to avoid provident fund deduction directly contravenes the mandatory provisions of the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. Violation of statutory mandate. Section 6 of the EPF Act explicitly requires both employer and employee contribution. This obligation is statutory and compulsory for establishment and employees covered by the Act. It is not left to discretion or agreements of the parties. Against public policy, the EPF Act is a social welfare legislation designed to provide old age and social security benefits to employees. Allowing parties to enter into an agreement to opt out of this mandatory contribution would defeat the very purpose of the Act and would be detrimental to the long-term financial security of the workers. Such an agreement is therefore against public policy. The third point, void under contract law, which we have read. As per Section 23 of the Indian Contract Act 1872, an agreement whose object or consideration defeats the provisions of any law or opposed to public policy is void. The agreement in question directly attempts to defeat the mandatory provisions of the EPF Act. All these are again repetitions. Judicial precedents, as highlighted in cases like Regional Provident Fund Commissioner of Andhra Pradesh versus T.S. Hariharan and Commonwealth Games 2010 versus EPF organization. The courts have consistently upheld the mandatory nature of EPF contribution and the inability of parties to contract out of such statutory obligations. Such an agreement would effectively deprive the employees of their statutory right to provident fund benefits, which are crucial for their future well-being. Conclusion: no, the agreement between the employer and his workers to not have provident fund deductions is invalid and void. It directly contradicts the mandatory provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952, defeats the purpose of social welfare legislation, and is opposed to public policy. Parties cannot contract out of statutory obligations meant for the welfare and social security of the employees. Anything you want to add? No, straight. Yeah, this is a straightforward. Yeah, straight.
So I'll move to the next one. Question number 19. X, a driver while driving a truck sustains injuries in an accident. Because of the accident, he loses the use of his right hand completely. The Commissioner for Workmen's Compensation decides that this is partial disablement. X decides to challenge this decision. Partial disablement. The question here is, Commissioner for Workmen's Compensation decides that this is partial disablement, but X decides to challenge this decision, advise him. ఎందుకంటే వాడికి రైట్ హ్యాండ్ పోయింది, సో ఈజ్ ఎ డ్రైవర్. It is like a full disablement for him. So this is the question. Anything you want to discuss here? So మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సార్. మనం డిస్కస్ చేయండి బిఫోర్ గోయింగ్ ఇంటు ద కేస్. Yeah, that's what I am asking, sir. Whether it will be a disablement his point of view లో ఇది full disablement, but physical గా చూస్తే మాత్రం ఇది partial disablement because he loses completely. Job is concerned is full disablement, I guess, sir. Yeah, yes. Yes, sir. Yeah, let's that's okay, agree with that one. It should be the full. Yep. Facts. Ex-employed as a truck driver was involved in a road accident while on duty. As a result, he completely lost use of his right hand. The Commissioner for Workmen's Compensation classified the injury as partial disablement, not total. X contends that the injury has made him incapable of performing his job and thus should be treated as total disablement. Issue: whether the complete loss of functional ability in the right hand of a truck driver constitutes partial or total disablement under the Employees Compensation Act 1923. Section 2(1) Employees Compensation Act 1923. Total disablement means such disablement as incapacitates a workman for all work he was capable of performing at the time of the accident. Perfect. Okay. This supports our argument. Yeah. Okay. Section 4, Schedule 1. Even if injury affects only one limb, if it disables the worker from performing his specific trade or profession, it may be deemed total disablement. So again, this also supports both the sections, Section 2 and Section 4. Both supports. The classification must consider the impact on earning capacity, not just physical damage. Okay, this is proper justification. It is saying the classification must consider the impact on earning capacity, but not the physical damage. Yeah. So relevant cases: Pratap Narayan Singh Dev versus Srinivas Sabata. Chala sarlu vachindi. In this landmark case, a carpenter suffered an injury resulting the permanent loss of use of his left hand. The employer argued that this did not amount to total disablement since the rest of the body was functional. The Supreme Court rejected this argument, holding that disability must be judged in the context of the individual's profession. For a carpenter, the use of both hands is integral to the trade, and losing even one hand makes him incapable of continuing his specific occupation. So carpenter, he cannot work without both the hands. Therefore, the court concluded that this constitutes total disablement under Section 2(1)(g) of the Employee Compensation Act. It clarified the compensation must be assessed not merely by the physical extent of injury, but by resulting incapacity to perform the employee's work. The decision emphasized the functional impact of injuries in determining the degree of disablement. The next case lies New India Assurance Company Limited versus Beer Singh. In this case, a truck driver sustained a serious injury that led to the permanent loss of use of his right leg. This is similar mostly. The employer and the insurer contended that the injury amounted to only partial disablement since it affected only one limb. The Allahabad High Court ruled otherwise, holding that for a professional driver, the ability to use both legs are essential for operating heavy vehicle. As a result, the injury rendered the workman incapable of pursuing his employment and thus amounted to total disablement under the Act. The court reinforced the principle laid down in Pratap Narayan, stating that the disablement must be linked to occupational capacity, not just to physical impairment in a
medical sense. The employer and insurer were held liable to pay compensation for total disablement, recognizing the profession specific nature of functional loss. సో ఈ రెండు కేసులు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ గురించి రాదు. క్వశ్చన్ వచ్చిన పార్ట్ బి ఆర్ పార్ట్ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చిన we can quote this. Application. X is a driver and the complete loss of his right hand renders him incapable of continuing in that occupation. Per Pratap Narayan and Bir Singh case, disablement is not determined by medical loss alone, but by its functional impact on the profession. The commissioner erred in treating this as a partial disablement. So commissioner did a mistake doing this. Conclusion, X should challenge the commissioner decision before the High Court under section 30 of the Employee Compensation Act. The injury amounts to total disablement and he is entitled to enhanced compensation accordingly. That's about it. Anything wants to be added here? No, straight. Yeah, it's a straight question, straight answer. Yeah. Yeah, we'll go ahead, sir. Yeah. Okay, sir. So I'll move to the next one. ESI Corporation uses its funds in the construction of residential quarters for doctors and nurses. One of the ESI contributors objected the use of the said amount as it is not for ESI purpose. Is it valid? Okay. ESI Corporation uses its funds, but not for employees or anything, but for the purpose of doctors and nurses who are not beneficiaries of ESI. Yeah, it's a wrong actually. Sir, They before cannot going use to the, let me discuss that first. Yeah, Ade sir. It is actually wrong because it is not the purpose of workers. It is doctors and nurses are not treated as workers. One of first No. semester. The construction of residential quarters, that to be. So they are For their using benefit, that for, they are for the construction for residential quarters. Yeah, go ahead. Yeah, It should be okay, sir. Sorry, I think so it should be okay means they can spend Yeah, the they money should. for construction of ఈఎస్ఐ అంటే residential. ఫెసిలిటీస్ కదా సార్. ఫెసిలిటీస్ ఊరినే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సార్? ఈఎస్ఐ డబ్బుల నుంచి వస్తాయి కదా. వస్తాయి So- కానీ ఇక్కడ ఆ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ డాక్టర్స్ అండ్ నర్స్ రెసిడెన్షియల్ క్వార్టర్స్ యూజ్ ఇట్స్ ఫండ్స్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే. So it should be okay because if they're building a medical hospital, they'll always build staff quarters next to it. కరెక్ట్. కాకపోతే అది కంప్లీట్గా లేదు. అది కంప్లీట్ ఫండా ఇది హాస్పిటల్ లేకుండా దానికి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారా అది ఏంటన్నది. ఓకే, సో ఆ కాంటెక్స్ట్ బట్టి మారుతుంది. యా, అంటే వేణు సార్ ఇది ఏంటంటే ఫండ్స్ వచ్చేసి దట్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద బెనిఫిషియరీస్ ఓన్లీ. అలా ఏం లేదు సార్. బెనిఫిషియరీస్ ఇప్పుడు ఫెసిలిటీస్ లేకుండా మీరు ఎక్స్రే మెషిన్ ఎక్కడ పెడతారు తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి? కాదు కదా సార్, ఇది క్వార్టర్స్ హాస్పిటల్ గురించి కాదు. అవును సార్. Construction of residential quarters for doctors and nurses. So we are assuming there is a hospital there because without which the ESI will not కూడా perform. కావాలి. Quarters కూడా కావాలి. Sir, కానీ as far as my opinion is concerned, it is not a reimbursement of amount to the beneficiaries. Wherever the employees are enrolled under ESI, they are supposed to provide medical services. Okay, whatever the funds the ESI department is having, they can use it as per their convenience, no, for the providing the services to the employees. Correct. So this comes under that. In such a case, it's not a invalid this thing. They can use it. For ESI hospital, they constructed for the doctors and nurses. They're constructing some quarters. Correct, sir. కరెక్ట్ అదే అంటున్నారు. అది అంటే ఎంత శాతం ఎక్స్పెండ్ చేస్తున్నారు అన్నది ఒక పాయింట్ అవుతుంది. మీనింగ్ ప్రియారిటీ ఏది అన్నది బేసికల్గా నేను అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు హాస్పిటల్లోని ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేదు ప్రాపర్ గా, ఇంకా కొన్ని ఫెసిలిటీస్ లేవు బేసిక్స్, బట్ దే ఆర్ నౌ started constructing the quarter. ఈ కాంటెక్స్ట్ లో nowhere it is mentioned కదా. రైట్ అదే అంటున్నాను. ఆ కాంటెక్స్ట్ ని బట్టి మారిపోతుందేమో అని అంటున్నాను.
సార్ Yeah. నేనేమంటాను నా ఒపీనియన్ లో Mm. సార్ ఈఎస్ఐ liability is to provide medical support to the employees who was get affected while his employment. Isn't it? Correct. అవును. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద ఫండ్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ బై వే ఆఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ద ఈఎస్ఐ. అది కరెక్టే సార్, కాదంటలేను. అది ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా పార్ట్ ఆఫ్ అయితే ఓకే. అదే అంటాను నేను. అగ్రీడ్. నేను అంటుంది as per my opinion is concerned, it is no way concerned connected with this అంటాను నేను. అయినా let me go in detail, sir. Yeah. If it is treated as facilities for their benefit only, then yes. If it is not treated as their benefit or facilities, వాళ్ళ facilities కింద ట్రీట్ చేయట్లేదు అని అంటే, then it is not. Let's move further to see. Yeah. Facts. The employees state insurance corporation is utilizing its funds for the construction of residential quarters for doctors and nurses. An ESI contributor objects to this use, asserting that it does not fall under legitimate ESI purposes. Okay. Issue. Is the ESI corporation action of using funds for constructing residential quarters for doctors and nurses valid under the Employee State Insurance Act 1948? Consequently, is the ESI contributors' objection valid? Rule. The utilization of funds by the ESI corporation is governed by the Employee State Insurance Act 1948, which is social welfare legislation aimed at providing certain benefits to employees in case of sickness, maternity, employment injury, etc. Purpose of ESI fund. The ESI fund is established to serve the objectives of the Act, primarily providing medical benefits and other social security benefits to insured persons and their families. Powers of the corporation, section 19 of the ESI Act 1948. This section specifically empowers the corporation to establish and maintain hospitals, yes, dispensaries and medical services, including staff facilities necessary to administer these services. This directly indicates the corporation's authority to create infrastructure that supports the medical services, which implicitly includes accommodation for critical medical staff. Yes, in this case it is yes. Yeah. ఇంకా మనకు ఆర్గ్యుమెంట్ లేదు సార్. So application of funds, section 28. This section specifies the purpose for which the ESI corporation funds shall be applied. Key relevant clauses include section 28, the payment of benefits and provisions of medical treatment and attendance to insured persons and their families in accordance with the provisions of this act. 28(1)(3), the establishment and maintenance of hospitals, dispensaries and other institutions and provision of medical and other facilities for diagnosis, treatment and care of insured persons and their families. Section 28(1)(4), the other purpose of this act. Justification of expenditure. Any expenditure must be justifiable as aiding in the provision of insured benefits directly or indirectly and consistent with the overall objectives of the act. ఈ పాయింట్ నేను చెప్పాలనుకున్నాను. ఓకే, బట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇది జస్టిఫికేషన్, రైట్? కరెక్ట్ అంతే. మనం ఇదొక్క దాంట్లో మిస్ అయ్యాము. ఇది నేను అంటున్న పాయింట్. సో principle of liberal interpretation. Social welfare legislation like ESI Act are generally interpreted broadly and liberally by courts to achieve their benevolent objectives. Okay, liberal interpretation. Relevant case laws: Employee State Insurance Corporation versus TK Kalavati. Facts: the ESI Corporation used its funds to construct residential quarters for doctors and nurses. Same case for working in ESI hospitals. A contributor challenged the use, claiming that such expenditure were not directly for the benefit of insured persons. Held the Supreme Court upheld the validity of using ESI. Screen share కావట్లేదు సార్. Sir, 1 minute. Wait, sir. కొంచెం scroll. Sir, is it moving? Yes, it's moving. Okay, sorry, sir.
So held the Supreme Court upheld the validity of using ESA funds for this purpose. Reasoning and principle. The court held that construction of residential quarters for medical staff ensures efficient delivery of medical services to insured persons. వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటే వాళ్ళు రావాలి, ఇది ట్రావెల్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకు ఇబ్బంది అవుతుందండి. ఫర్ ద అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ అల్టిమేట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అన్నట్టుగానే కోర్టు చెప్పింది. The provision of proper housing helps in maintaining availability and retention of medical personnel, especially in remote or rural areas. Expenditure that indirectly benefits insured employees by improving medical infrastructure and service delivery falls within the objectives of the ESI Act and is not ultravides the powers of the corporation. This is direct case, 100% similar to this. Yeah. So, Employees State Insurance Corporation, another case is ESI versus SK Agarwal. Principle: the Supreme Court has consistently held that ESI Act is a social welfare legislation and its provisions should be interpreted liberally to ensure that its benefits reach the intended beneficiaries. This supports a broader understanding of what constitutes medical and other facilities or other purposes necessary for the effective functioning of ESI scheme. Both are same. So application. Sir, అదే సార్, సారీ టు interrupt you, sir. Please. That's what I told, sir. Told you, sir. Who are enrolled under ESI are liable to take care whether they are getting good service, medical service or not. To that extent only they are liable. Right. Yes. All other things will be taken care by the ESI board. Correct. Yes. That's what, sir. And sir, I'll move to the next application. The core of the matter lies in whether providing residential quarters for doctors and nurses can be constructed as being ESI purposes under reasonable interpretation section 1928 of the ESI Act. Direct empowerment section 19 explicitly grants the corporation the power to establish and maintain medical services and critically to provide staff facilities necessary to administer the services. So same ఇవే మళ్ళీ repeated. And indirect but essential facilities section 28(1) ఇవన్నీ మనం చదివినే ఉన్నాయి. So doctors and nurses are indispensable for the provision of medical treatment, care and attendance to insured persons and their families. Constructing residential quarters for them, especially those attached to or near ESI hospitals and dispensaries, directly contributes to attracting and retaining qualified medical professionals, ensuring their availability for emergency services, improving the overall efficiency and quality of medical services provided by ESI instructions. Therefore, these quarters can be reasonably considered as other facilities necessary for the establishment and maintenance of hospitals, dispensaries, and other institutions, and the provisions of medical facilities for insured persons and their families. They are an integral part of the medical infrastructure supporting ESI's primary objective. Other purposes of this Act. The residuary clause allows for the application of funds for other purpose of the Act. The primary purpose of the ESI Act is to provide social security and medical benefits. If providing staff accommodation directly enhances the ability of the ESI Corporation to fulfill its core mandate of providing effective medical services, it falls within the ambit of other purposes essential for the successful administration and functioning of the scheme. Justifiable expenditure. As established in TK Kalavati's case, the expenditure of staff costs for doctors and nurses is justifiable as it directly aids in the provision of insured benefits by ensuring that qualified medical personnel are readily available and properly accommodated, leading to better medical services for the insured population. This expenditure is deemed essential for the efficient delivery of services. Liberal interpretation, consistent with the principle laid down in cases like SK Agarwal, TK Kalavati, a liberal and purposive interpretation of the ESI Act supports the ESI Corporation action.
restricting the use of funds only to direct medical treatment and excluding essential supportive infrastructure like staff quarters would hinder the effective delivery of medical benefits and thus defeat the benevolent object of the Act. The ESI fund is meant to be used prudently to achieve the Act goals, and ensuring proper facilities for medical staff is a legitimate means to that end. Therefore, while not a direct medical benefit to the insured person, providing accommodation for crucial medical staff is an indirect but essential measure that facilitates the effective provision of medical treatment and care to the insured population, thereby serving the larger purposes of the Act. Conclusion: yes, the action of the ESI Corporation is in using its funds for the construction of residential quarters for doctors and nurses is valid. This directly supported by Section 19 of the ESI Act, which empowers the corporation to provide staff facilities necessities to administer the services and falls within the broad scope of medical and other facilities and other purposes. Under Section 28, authoritatively decided by the Supreme Court in Employee State Insurance Corporation, TK Kalawat. Consequently, the objection raised by the ESI contributor is not valid. The expenditure is justifiable as aiding the provision of insured benefits by ensuring the availability and effectiveness of essential medical personnel. There's one more thing I just want to add to our previous discussion. Earlier, I said 21,000 are for workers eligibility. I think that is for state ESI Act అనుకుంటాను, Employee State Insurance. May not be for compensation. I will check that and provide my answers in WhatsApp tomorrow. What is applicable for Compensation Act or ESI అన్నది. Is this clear? Anything need to be added here? Yeah, 21,000 మీరు చెప్పేది, I think the daily wage limit for coverage is 21,000 per month, which is a current cap, right? మీరు అది ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ గురించి చెప్తున్నారా? అది ఎంప్లాయీ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్. నేను ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పానంటే ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎంప్లాయీ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ కన్నాను. బట్ నాకే ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఈఎస్ఐ కి అనుకుంటాను. చెక్ దట్ అండ్ క్లారిఫైడ్. We have studied that in question 6, సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా పార్ట్ బి లో. సో అందులో I'll just open it quickly. మీరు ఇందాక నుంచి అంటుంటే నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నాను. యాక్చువల్గా ఏంటంటే అది పార్ట్ బిలో దేర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ 6 సోషల్ సెక్యూరిటీ గురించి ఉండింది ఒక క్వశ్చన్. We read it somewhere, right? Social security. ఇది కాదు సార్. ఎనీవేస్ లెట్స్ మూవ్ అహెడ్. నేను మళ్ళీ చూసి చెప్తాను. I thought it was here. Social security. ఇది సార్ పార్ట్ ఏ లో ఉంది. Can you see? Okay, yeah, social security insurance, yeah. This is what. Okay, sir. Let's move to part. Salary ఎక్కడ వచ్చింది సార్? 21,000 కరెంట్ క్యాప్. The daily wage limit వీళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలంటే 21,000 per month బిలో ఉండాలి. ఓకే, ఈఎస్ఐ స్కీమ్ కింద రావాలంటే. ఈఎస్ఐ స్కీమ్ లో, ఓకే. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ కాంపెన్సేషన్ కదా? Not for compensation. It is for enrollments. Only for ESI. Yeah, ESI. Yeah. Okay, fine. Okay, sir. So you want to take over? Yeah. Nirmala madam, last 2 complete చేసేయండి, ఇంక వెళ్ళిపోదాం. లేట్ అయిపోయింది. నాది వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది అన్నారని కానుకున్నా. ఇప్పుడు బ్యాటరీ చార్జ్ అయిపోయింది మేడం, చేయండి కొంచెం. సరే, వినిపిస్తుంది క్లియర్ గా? Yeah. P, an apprentice fitter, was injured while cleaning a dangerous part of a machine which had been manufactured abroad.
So he was cleaning a dangerous part of the machine which was manufactured abroad. The machine was unfenced while adjustments were made to it. Is the manager or occupier guilty of an offense? So, the ever guilty anedi P, an apprentice fitter sustained an injury while cleaning a dangerous part of a machine. The machine was unfenced at the time as adjustments were being made to it. The machine was manufactured abroad. There are 3-4 points in this. What is the issue? Are the manager or occupier guilty of an offense under the Factories Act 1948 due to the apprentice injury caused by an unfenced dangerous machine during adjustments? So the machine was unfenced, it was a dangerous machine and it is manufactured abroad. And the apprentice, he is an apprentice who got injured while working on the machine, while doing something to the machine, cleaning the machine. So what is the rule position? The safety of machinery in factories is governed by the Factories Act 1948, which imposes stringent duties on the occupier and the manager. Duties of the occupier, Section 7A of the Factories Act 1948. The occupier of every factory has the primary and overarching responsibility to ensure the health, safety, and welfare of all workers while they are at work in the factory. This includes maintaining the plant and systems of work, ensuring safety, and providing necessary information, instruction, training, and supervision. These are the duties of the occupier. Duties of the manager, which is mentioned in Section 7B of the Factories Act 1948. The manager of a factory also bears responsibility for the general management and control of the factory and for ensuring compliance with the provisions of the Act and the rules made thereunder. So, this is the duty of the manager. Now, fencing of the machinery mentioned in Section 21 of the Factories Act. This is a critical safety provision. దాంట్లో సబ్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి 21(1)(I) mandates that any part of the machine which is liable to cause danger shall be securely fenced by safeguards of substantial construction, which shall be constantly maintained and kept in position while the parts of machinery aforesaid are in motion or in use. So, అది కదలికలో ఉన్న in use లో ఉన్నా కూడా they should be protected properly with substantial construction. So that is what is mandated by Section 21(1)(I) of Factories Act. There is a proviso to it, meaning there is some adjustment to it in Section 21(1). ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ proviso allows for the removal of fencing for examination, lubrication or adjustment, but only by a duly authorized person, not an apprentice. And while the machinery is not in motion or if in motion, only by use of such special devices and appliances as may be prescribed in this behalf. So there are some violations in this case. Tarvata, another rule position is employment of young persons on dangerous machines under Section 23. This section specifically prohibits the employment of young persons who have not attained 18 years of age or who have not been fully instructed as to the dangers and precautions on certain dangerous machines unless they are under the adequate supervision of a person who has thorough knowledge and experience of the machine. An apprentice might fall under the category of young person if below 18, increasing the duty of care. So that is another rule position. Then Section 92, offenses and penalties. Contravention of any provision of the Act or any rule made thereunder by the occupier or manager is punishable. Exemption of occupier manager from liability is also given in Section 101. Aim exemption undante an occupier or manager can be exempted from liability if they can prove that the actual offender committed the offense without their knowledge, consent, or connivance, and that they exercise due diligence to enforce the execution of the act. This is a difficult defense to establish, especially for statutory duties like fencing. So they have a defense, but which is difficult to prove. It needs to have all favorable circumstances to be proved, but they do have an exemption. So
So this is what is the rule position. Now, what are the relevant case laws? Johnstone versus State of Maharashtra 1979. The Supreme Court in this case emphasized the absolute and stringent nature of the duty to fence dangerous machinery under Section 21 of the Factories Act. The court held that the obligation to fence is not merely against foreseeable dangers, but against all dangers that may reasonably be expected. The employer's liability is strict and they cannot escape responsibility by claiming the worker's contributory negligence. This case underlies that non-compliance with statutory safety requirements like fencing constitutes a grave offense. So in this case, the court said they have violated the statutory norms of safeguarding the machine properly, putting all safety requirements in place. Therefore, they cannot escape responsibility. The employers cannot escape responsibility. అని చెప్పింది ఈ కేసులో. So I'm going to application. In this scenario, the facts clearly indicate a direct violation of the mandatory safety provisions of the Factories Act 1948. Violation of fencing requirements under Section 21 has been this has been violated. The machine had a dangerous part and was unfenced while adjustments were made to it and an injury occurred during cleaning. This directly violates Section 21(1)(I), which requires secure fencing of dangerous parts to be constantly maintained. So, అది constant గా fencing ఉండాలి and there should be substantial construction, but that has been removed in this case. Therefore, it is a violation of this safety measure. Violation of proviso to Section 21(1). Proviso ఏముండింది Section 21(1) కి it said that a duly authorized person ఉండాలి కదా, అట్లా ఉంటే పర్వాలేదు అని చెప్పింది. So even if the unfencing was for adjustment, the proviso to Section 21(1) requires specific conditions to be met, which is duly authorized person, machinery not in motion or special devices used. ఇవి ఏమీ కూడా ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు ఈ కేసులో. The facts do not state these conditions were met and the injury during cleaning implies the part was either in motion or should have been completely safe or isolated. So there is violation of these provisions also. Strict liability of occupier and manager. Section 7A and 7B place the primary responsibility for factory safety and compliance with the Act squarely on the occupier and manager. So it is the responsibility of these people, manager and occupier, to comply. The duty to ensure that the dangerous machinery is properly fenced is absolute, as established in Johnstone versus State of Maharashtra case. The fact that the machine was manufactured abroad is irrelevant. The responsibility to ensure its safe operation in the factory rests with the occupier and manager. So వాడు మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి it is manufactured abroad అని చెప్పాడు, but that fact is irrelevant. It is what the occupier and manager currently existing on the facility should take care of. Vulnerability of apprentice. The fact that the injured person is an apprentice fitter further highlights the failure of management to provide a safe working environment and potentially adequate training and supervision, especially if P is a young person under Section 23. This is the fourth aspect that can be argued. Fifth one is lack of defense under Section 101. It would be extremely difficult for the manager or occupier to successfully invoke Section 101 to shift liability. The non-fencing of a dangerous machine is direct, obvious, and core statutory breach of duty, not an act that could easily occur without their knowledge, consent, or due diligence. Therefore, there is a clear contravention of the safety provisions of the Factories Act. So basically, in this case, there is contravention. They did not follow the safety provisions, and therefore the responsibility fairly and squarely lies on the occupier and the manager. Conclusion. Yes, both the manager and occupier are guilty of an offense under the Factories Act 1948. Their failure to ensure that a dangerous part of the machine was securely fenced is in direct contravention of Section 21 of the Act, constitute a grave statutory violation. The duty to fence is absolute, as established by the Supreme Court in Johnstone versus State of Maharashtra, and they cannot escape liability for such a fundamental breach of safety. This is what it is. You guys want to debate on this?
No, ma'am. We'll move to the next one. చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు కూడా. వెళ్ళిపోయారా? అయ్యా. ఓకే. 7 అయిపోయింది మేడం. అయితే అయిందిలే, చదవాలి కదా. లాస్ట్ వన్ ప్రింట్ పడింది ఒకసారి చూడండి. ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ యువర్ స్క్రీన్, ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ద బుక్. సో you tell me. In my book I don't think there's a print. If in your screen there's a print, can you please read it when mother, please? Yeah, sure. Last page print లేదు సార్. అండ్ వేణు సార్, వన్ మోర్ ఇది సార్, కొంచెం ఫాంట్ సైజ్ పెంచాలి సార్. బట్ అనదర్ కన్సర్న్ బుక్ ఇంకా లావ్ అవుతుందేమో అనేసి. అదే సార్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే పర్ పేజ్ ఇప్పుడు దానికే ప్రింటింగ్ మనకి 250 రూపీస్ అవుతుంది. దాన్ని ఫాంట్ పెంచమంటే 500 రూపాయలు అవుతుంది. సో నేను మిడిల్ క్లాస్ బుక్ ముట్టరు కదా సార్, అంత లావు ఉంది మేము ఇంత చదవాలా అనేసి. సో మళ్ళీ ఎవరు చదవడు, ఎంత పెద్ద బుక్ రాసి అంటారు. సో సార్ నేను దట్స్ ద రీజన్ ఐ జస్ట్ గేవ్ ద పీడిఎఫ్స్. యూ కెన్ జస్ట్ యూజ్ ద ఫాంట్ అండ్ టేక్ ప్రింట్అవుట్స్ ఆల్సో సార్. బట్ అది ఏమవుతుందంటే ఫాంట్ ఇంక్రీజ్ పేజెస్ పెరుగుతున్నాయి సార్, అదొకటే. నెక్స్ట్ టైం మనం కూర్చుని మనం విల్ డిసైడ్ ఎక్కడో చోట హెచ్జిఎల్ ఒక మందు తాగి దీన్ని ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, లాస్ట్ వన్ క్విక్లీ. The services of women worker had been completed 4 months continuous service in a factory was terminated. To what leave is she entitled? So 4 months of continuous service aindi. Before completing 6 months, her services were terminated. She wants to know whether she is entitled to any maternity or related benefits under Indian labor laws, especially since she has worked for more than 80 days. Whether a woman who had completed 4 months of continuous service is terminated entitled to benefits such as maternity benefit. Maternity benefit clearly states that a woman is entitled to maternity benefit if she has worked in establishment for at least 80 days in 12 months preceding their expected delivery. So Section 12 prohibits dismissal or discharge of a woman during pregnancy or maternity leave. Such dismissal is void. The amendments extend maternity leave to 26 weeks for the first 2 children. Establishments with 50 plus employees must provide crash facilities. And relevant case laws ఏంటంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అండి. బేసికలీ మస్టర్ రోల్, ఈ కేసు గురించి మనం చాలాసార్లు చదివాం. మస్టర్ రోల్లో టెంపరీ వేజెస్, బట్ దిస్ కేస్ ఇస్ నాట్ రిలవెంట్ టు 80 days, బట్ జనరలీ ఐ థింక్ దే కోటెడ్ ఇట్ సేయింగ్ దట్ ఫీమేల్ వేజెస్ టెంపరీ వర్కర్స్కి ఇవ్వచ్చా లేదా అని. సార్ క్వశ్చన్ లో మెటర్నిటీ అని ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కదా, మన ఇష్యూస్ కి వచ్చే అంటే ఫ్యాక్ట్స్ లో రాసాం కానీ. అవును, క్వశ్చన్ లో దెర్ ఇస్ నథింగ్ రిలేటెడ్ టు మెటర్నిటీ, రైట్? అంటే ఏదైనా లీవ్ ఎంటైటిల్ కి ఆమె ఎలిజిబుల్ అని. టు వాట్ లీవ్ ఇస్ అంటే మెటర్నిటీ లీవ్ ఇంకే లీవ్లు ఉంటాయి సార్. ఇప్పుడు ఎవరన్నా తీసేసినప్పుడు ద ఓన్లీ థింగ్ వీ హావ్ టు చెక్ ఇస్ మెటర్నిటీ లీవ్, వెదర్ దే హావ్ బీన్ రిమూవ్డ్ ఇల్లీగలీ ఆర్ నాట్. అంటే క్వశ్చన్ లో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ నో లీవ్ కదా సార్, అంటే టెర్మినేటెడ్ అని చెప్పి. సో వాట్ లీవ్ షీ ఈస్ ఎంటైటిల్డ్ అని అంటే క్వశ్చన్ కొంచెం అర్థం కాకుండా ఉంది. అది కాకపోతే ఇది 2017 సార్, వెరీ ఓల్డ్ క్వశ్చన్. కరెక్టే. క్వశ్చన్ ఏంటంటే టు వాట్ లీవ్ ఈ షీ ఎంటైటిల్డ్. సో ఇప్పుడు వేణు గారు అంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఆమె టర్మినేట్ చేశాను, ఇప్పుడు సిక్ లీవ్ దానికి అప్పటికే టర్మినేట్ చేశాను. సిక్ లీవ్ నాకు జ్వరం వచ్చింది అనేది అప్లికేబుల్ కాదు, నేను రేపు లీవ్ పెడతాను అనేది అప్లికేబుల్ కాదు. సో అప్లికేబుల్ అవుతున్న లీవ్ ఒకటే మెటర్నిటీ లీవ్ అని మనం అనుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈ పుట్ ఇట్. మీకు అర్థమైందా? సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ ఆమె టర్మినేట్ అయింది కాబట్టి 4 నెలల తర్వాత పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ కాకుండా ఏ లీవ్స్కి ఆమె ఎంటైటిల్ కావచ్చు అనేది క్వశ్చన్. సో అజంప్షన్ ఏంటంటే మన రెగ్యులర్ లీవ్లు ఉంటాయి కదా సార్, అవి ఎట్లా అప్లికేబుల్ కావు. సిక్ లీవ్ కానీ రెగ్యులర్ లీవ్ కానీ. అవసరం ఉన్నది ఒక లీవ్ ఏంటంటే మెటర్నిటీ లీవ్. సో దట్స్ వాట్ discussing in that question. Yeah, and yeah, perfect sir, perfect. Yeah sir, ఏ వేణు సార్ అయినా ఓకే సార్. Book is on your name also. Pregnant at the time of being terminated, Yeah. 4 months తర్వాత టర్మినేట్ అయింది మేడం. సో కంప్లీటెడ్ హూ హ్యాడ్ కంప్లీట్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే చదవాలి. ఎనీ లీవ్ కి ఎంటైటిల్డ్ అనేది pregnant at the time of being terminated to come claim maternity leave. Correct. Obviously, right? Yeah. Okay. అది లేదు, యాక్చువల్ అజంప్షన్ కూడా లేదు.
ఎందుకంటే మెటర్నిటీ లీవ్ అని లేదు. కాకపోతే ఆ మెటర్నిటీ లీవ్ ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆమె ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ అవుతే ఉంటాయి, అసలు ప్రెగ్నెంట్ కాకపోతే లేదు అన్న ఆ డిస్కషన్ చేయాలి బేసికల్గా సార్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ లో. ఆ క్వశ్చన్ లో nowhere it has ఆమె mentioned. ఆల్రెడీ సారీ Sir, in this question, it was nowhere mentioned that not mentioned the cause of termination. ఓకే, కాజ్ ఆఫ్ టర్మినేషన్ లేదు. టర్మినేట్ చేసేసారు. కరెక్ట్. అసలు క్వశ్చనే వేగ్ గా ఉంది. కాదు అది వేగ్ కాదు, బేసికల్గా ఏంటంటే అసలు మనకి ఏమీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. సింపుల్ గా ఒక 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 ఎంప్లాయీ 4 నెలలు వర్క్ చేసిన తర్వాత టర్మినేట్ చేశారు అవును అమ్మాయి. సో ఇప్పుడు అలాంటి అమ్మాయికి ఏమన్నా లీవ్స్ కి అర్హత ఉందా అనేది క్వశ్చన్. ద క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్. 4 నెలలు పనిచేసింది వర్కర్, ఉమెన్ వర్కర్, ఆమె ఏదైనా లీవ్ కి ఎంటైటిల్డ్, ఆమె వాట్ లీవ్ ఈజ్ షీ ఎంటైటిల్డ్ అనేది క్వశ్చన్. సార్ సో ద పాయింట్ ఈజ్ లెట్స్ సే ఒక ఆవిడ మన లాయర్ సార్, మన దగ్గర ఆవిడ వచ్చింది, 4 నెలలు పనిచేశాను, నన్ను అక్కడ తీసేశారు, నేను వాళ్ళ మీద కేసు వేయొచ్చా? కేసు కాదు సార్, కేసు కాదు, నాకేమన్నా లీవ్స్ కి నేను అడగొచ్చా, లీవ్స్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నాయా ఏమైనా లీవ్స్ నాకు ఎలిజిబుల్ ఉందా అంటే. ఇప్పుడు లెట్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ అమ్మాయి ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెంట్ అయి ఉంది అనుకుందాం, లెట్స్ అప్పటికే ఆమె 5th month లో ఉందో 3rd month లో ఉందో, అప్పుడు నేను ఈ మెటర్నిటీ లీవ్ ని అప్లై చేయొచ్చు అనేది క్వశ్చన్. కాకపోతే పవన్ సార్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్కడ మెటర్నిటీ లీవ్ లేవు కదా, మీరు ఎందుకు అది మాట్లాడుతున్నారంటే ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకు వేరే లీవ్లు ఏమి లేవని ఉంటే, లేకపోతే ఒక్కొక్క లీవ్ని చూసేసి మనకు అది అప్లికేబుల్ అవుతుందా లేదా చూడాలి. ఇందులో మాత్రం ఇప్పుడు వేణు సార్ పెట్టింది మాత్రం మెటర్నిటీ లీవ్ ఒకటి పెట్టినట్టున్నారు హైలైట్. అవును సార్, ఇంకేమన్నా లీవ్స్ ఉంటే చూడండి సార్. ఇంకా చూడాలి, చూసి దానికి అది అప్లై అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. అది సార్. అండ్ 4 months అంటే 80 days కదా సార్, బేసికలీ ఐ థింక్ దే ఆర్ లీనింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్. కరెక్ట్, అదే అలాగే ఉన్నట్టు. 4 months అంటే సెక్షన్ ప్రకారం అట్లీస్ట్ 80 days కదా. సో అది కంపల్సరీ షీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ మెటర్నిటీ లీవ్. మనకు 80 days రూల్ గుర్తుందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాడు అంతే ఎగ్జామ్ లో. అందుకే అంటున్నా నేను, అది కాకుండా ఇంకేం లీవ్స్ ఉంటాయి జనరల్ గా. మెటర్నిటీ లీవ్ లేకపోతే రెగ్యులర్ గా సిక్ లీవ్ ఉంటుంది, ఆమె టర్మినేట్ చేసినాక అది వ్యాలిడ్ కాదు, జనరల్ లీవ్ అప్లై చేయలేం. ఇంకేమన్నా కాంపెన్సేటరీ లీవ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? ఇంకో క్వశ్చన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపెన్సేటరీ అంటే ఆ 4 months కంటే ముందు ఆమె లెట్సే సాటర్డే సండే వర్క్ చేశారనుకోండి, వాటిది ఆ డబ్బులు ఏమన్నా షీ మే ఆస్క్ దట్ వన్. కాకపోతే అది చాలా సింపుల్ అనుకోండి, స్పెషల్ కేస్. I don't know. Especially maternity leave is the bigger one. Done, sir. So first case muster role, basically the temporary workers could have mortgage maternity leave ఇవ్వాలి. Next Neera Mathuru, in this case probationary employee of LIC was terminated shortly after she applied for maternity leave. So Supreme Court condemned the termination and it claimed it was illegal. And it violated Article 14, 15, and 21. Okay, long story short. So both cases not directly applicable, but generally talking about women and the maternity ఉన్నప్పుడు ఇలా 2 cases quote చేసాం. Final application అంటే the worker has completed more than 80 days, qualifies for maternity benefits under Section 5(2) if she is pregnant. Yeah, అది point. Yeah, if a termination linked to pregnancy or in general. Yeah, exactly. Final conclusion is the worker woman entitled to maternity benefit provided she fulfills the 80-day condition. If the termination was linked to pregnancy or intended to avoid maternity liability, it is void under the law. She may approach the labor courts if that is the case. Okay. All right. Thank you, everybody. Labor law. Yeah, we finished labor law. We'll start with public international or whatever Tomorrow. Yeah. B. Part B. Ma'am?